Kada je milionerka Elena Barić iz Splita pristupila samohranu ocu Tomislavu Kovačiću pred zagrebačkim vrtićem i rekla "Oženi se sa mnom i pomoći ću ti odgojiti tvoje kćeri", očekivala je možda zahvalnost, možda čak i olakšanje od čovjeka koji se borio održati svoju obitelj na okupu. Umjesto toga, njegova riječi koje je izgovorio dok je držao ruke svojih 5-godišnjih blizanaca, Maje i Ane, šokirale su ju na način koji je potpuno promijenio sve što je mislila da zna o tome što znači biti bogat, što znači biti tata i što znači biti čovjek koji odbija prodati svoju dušu za lako rješenje. Zagreb, studeni 2024. godine. Kiša je nemilosrdno udarala po asfaltu kad se Tomislav Kovačić zurio kroz prozor vrtića Sunčana dolina, čekajući da se vrata otvore i puste njegovu 5-godišnju blizanke Maju i Anu. Kao vozač autobusa gradskog prijevoza koji je radio 2 smjene dnevno da sastavlja kraj s krajem, Tomislav je znao da kasni već pola sata. Opet. Odgojiteljice su ga gledale s onim miješanjem sućuti i frustracije koju rezerviraju za roditelje koji redovito krše pravila vrtića. Nije bila prva prisutnost da je stigao nakon službenog vremena zatvaranja, a vjerojatno neće biti ni zadnja. "Žao mi je, gospođo Marić", rekao je glavnoj odgojiteljici, pokušavajući kontrolirati nervozni drhtaj u glasu. "Promet je bio, gospodine Kovačić." Prekinula ga je profesionalno, ali strpljivo. "Razumijem vašu situaciju, ali ovo je 3. put ovog tjedna. Imamo protokole koje moramo pratiti." Maju i Ana, obučene u dotrajan zimske jakne koje su odavale da su od starije djece iz druge ruke, tiho su sjela pokraj vrata s onim posebni ozbiljnošću koju djeca razviju kad shvate da odrasli oko njih nose težak teret. S 5 godina već su naučile da ne traže objašnjenja za tatin umor ili maminu odsutnost, samo su čekale da ih tata pokupi i vodi kući. Kad su konačno izašli u kišu, Tomislav se čučnuo da pomogne djevojčicama s kapuljačama na njihovim premali kabanice. U tom trenutku primijetio je elegantan crni Mercedes koji je parkiran preko puta vrtića. Iza volan sjedila je žena koja je očigledno ne pripada ovom radničkom predgrađu, skupo odjevena, s kratki tamne kosom i confident držanjem koja je signalizirala financijski uspjeh. Elena Barić promatrala je ovog oca i njegovu djecu zadnjih tjedan dana. Kao vlasnička uspješne konsultine tvrtke s kancelariji throughout Europea i personalnim bogatstvom od više od 8 milijuna eura, Elena se našla fascinated ovim prizorom. Čovjekom koji se očigledno bori održati obitelj na okupe kroz određenu miks ljubavi, determination i očaj. Elena se nije došla ovdje slučajno. Kroz privatnog istražitelja saznala je Tomislavovu priču. Udovca koji je izgubio ženu u prometnoj nesreći prije 2 godine, ostavljaju ga da sam odgaja identične blizanke uz minimalnu financijsku potporu. Čovjeka koji radi 14 sata dnevno, živi u malom stanu koji ledva može priuštiti i koji se bori s činjenicom da njegovu kćeri odrastaju bez ženske figure u njihovom životu. Elena je imala vlastite razloge za interes. S 35 godina, uspješnu biznis ženu koja je posvetila svoju život karijeri, počela je osvještavati što je žrtvovala za financijski uspjeh. Nikad se nije udala, nikad nije imala djeca, a sad kad je dosegla vrh svog professional achievements, osjećala je duboku praznine koja se nije mogla ispuniti money ili success. Kad je Tomislav počeo kretati s djecom prema autobuske stanice, Elena je izašla iz Mercedesa i pristupila im. "Gospodine Kovačić", rekla je, glas joj je bio profesionalan, ali ne neprijateljskim. Tomislav se okrenuo, surprise na kojem pozna njegovo ime. Elena je bila striking žena, oko 1,70 metara visoka, impeccably obučene u designer coat, s confident posture success businesswoman. "Da", odgovorio je cautiously, instinktivno povukao Maju i Anu bliže sebi. Elena je duboko udahnula, pripremajući se za riječi koje je practice 100 puta u svojoj glavi.
Moje ime je Elena Barić. Imam business proposition za vas. Tomislav je postalo jasno, uncomfort s direction. Ovaj conversation je heading. Ne radim private drives ili bilo što drugo osim javnog prijevoza, rekao je quickly. To nije tip biznisa o kojem govorim, rekla je Elena. Her eyes moving od Tomislava to Maju and Anu, who were watching ovaj exchange with curious but cautious expressions. Elena je gledala ovog čovjeka. Clearly exhausted, struggling financially, ali with indefinable dignity, koja se nije mogao fake ili kupiti. Njegovu two little girls, identical u everything except tiny scar above Anna's left eyebrow, predstavljali su innocence i vulnerability koja ju je moved, ala načine koje nije očekivala. Što točno predlažete? Pitao je Tomislav. Glas mu je postao defensive. Elena je pogledala around ovu neighborhood, worn buildings, broken streetlights, puddles forming on cracked pavement, a zatim nazad towards ovaj muškarac koji je očigledno davanje everything on je imao za his children. Predlažem marriage, rekla je directly. Oženi se sa mnom i pomoći ću ti odgojiti tvoje kćeri. Tišina koja je uslijedila bila je so profound što se čuo samo sound kiše hitting pavement i distant traffic noise. Maja i Ana, gledam up na njihov father, sensing da se nešto important happening, ali ne understanding what. Tomislav je stared na Elena kao da je govorila strani language. Što? Počeo je. A zatim stop, procesiranje što je just heard. Imam novac, continued Elena, njen voice gaining strength kao što je explained njen plan. Dovoljno novaca da osigurava comfortable život za tvoje kćeri. Private schools, healthcare, university education, sve što hoćeš za njih. All I ask je chance da budem part od ih života. Tomislavova expression promenila se od surprise do nešto bliže incredulity. Ne razumijem, rekao je. Ne znate me, ne znate moje kćeri. Zašto bi? Jer imam everything i ništa, prekinula ga je Elena. Jer vaše kćeri nužno female figure u njihovom životu i jer možda sve što vsički potrebujemo je opportunity da create nešto što actually means nešto. Tomislav je gledao ovoj women, koja je clearly is potpuno different world. Woman whose coat probably kostirao više od li što on zarađuje u mesec. Woman koja approaching him s proposal koja je zvučala kao something is different universe. A zatim njegov odgovor kad je finally došao šok Elena na način što će se promeniti everything ona je thought she knew o ovom man i o sebe. Tomislav je stajao na kišovitom pločniku držeći ruke svojih petogodišnjih kćeri, gledajući ženu koja mu je upravo ponudila rješenje svim njegovim financijskim problemima, a vjerojatno i više. Maja i Ana su osjetile tensiju u očevoj ruci koja je držala njihove, način na koji se ukočio kad je Eleanor govorio. Gospođo Barić, rekao je Tomislav polako, njegova riječi su precizan i prezemišljen, iako je jasno bio potresen. Ne sumnjam u vaše dobre intencije. I ne sumnjam da bi vaš novac riješio puno problema s kojima se borimo svaki dan. Elena je očekivala zahvalnost, možda čak i immediate acceptance. Bila je businesswoman navikla na deal making, na rješavanje problema kroz financial solutions. Nije očekivala to što je uslijedilo. Ale, ne prodajem svoju family, continued Tomislav, his voice becoming stronger. I ne prodajem sebe. Moje kćeri nisu business transaction. Elena was struck. Kroz sve svoje business successes navikla bila na ljudi koji would jump na financial opportunities. Ovaj čovjek joj je rekao, no, ne iz ponos ili iz glupost, već iz something dublje koje nije je srazu understood. Ne govorim o prodavaju, pokušala je objasniti Elena. Govorim o partnerstvu, o giving vaše kćeri šanse koje što, perebil je Tomislav i u njegov voice bilo je something što Elena nije heard pred righteous anger mešano s deep integrity. Šanse da uče da se ljubav kupuje,
šanse da uče da je njihov father nedostojan njihov ljubavi unless može obezbediti luxury. Elena je realizovala što se dešava. Ovak smušćana ne vidi njen offer kak spasenje. Vidi ga kao insult prema njemu kao otac, prema njegov kćerma kao individual i kam što ne označaj family. Maja je posmatrala ovu conversation ne ponimajući words, ali understanding emotional undertones. Ona je pulled na njen father's rukav. Tata, zašto je sad žena tu? Pitala je tihu. Tomislav se cučnuo na njegovu kćeri level. Gospođa je pomislila da možemo potrebovati pomoć, explained je gentle. Ali mi smo dobri together, zar ne? Ana kimnula. Mi smo dobri team, rekla je s onom simple confidence dece. Elena je watching ovu exchange, feeling sebe koja se nije osjećala u godini. Ovažman nije bio despairingly desperate father, kako je zamislila. Bio je complete. Njegov kćeri weren't victims needing rescue, bile su loved children u difficult circumstances. Gospodine Kovačić, rekla je Elena, njen approach zmjeni, možda sam pogrešno approach ovaj situation. Možda jeste, agreed Tomislav, ustajući. Gospođo Barić, ne znaju što vi se prividjelo da trebamo vaš proposal, ali noje kćeri imaj everything što trebaju. Otac koji ih vali, dom gdje su bezbedne i znanč da su valued za who oni su, ne za što možemo njima kupiti. Elena je felt shame spreading kroz nju kao što je realized full weight njen approach. Ona je pristupila ova family kako bi business transaction, kako je problem da se reši kroz money rather, no kao ljudskim bića s dignity i amor. Vi imate prav, rekla je tihu. Bio sam presumptuous i nismo mislila kako ovo zvuči. Tomislav njegov expression softened malo kad je vidio genuine embarrassment u Elena lice. Gospođo Barić, ne sumnjam što vaše namere bile good, ali neću učiti moje kćeri da je nadok za njihovu tatovova limitations je da se predanemo somebody else's vision od what oni trebuj. Elena je watching Maja i Ana, kak se clustered blizu Njihovog oca. Njihov small faces pokazujući complete trust u njegu. Nije bilo fear ili wantfulness, kad je looked na Njiju, bila simple acceptance da jedni man bio Njihov cele world i da to bilo enough. Što ako je ponuda bila different, asked Elena, negotov da give up ali realizing njen entire approach bio flawed. Što imate na umu? Asked Tomislav warily. Elena je razmislila, njena business mind racing ali sada tempered sa something više lične. Što ako bi prosto bila friend? Not marriage, ne adoption, ne some grand financial arrangement. Prosto someone который se cares a vašoj family i wants the help occasionally, ne strings attached. Tomislav je studirao enđulice, tražeći hidden agendas ili manipulation. What on je vidio bilo ženoj koja je počinjaš da ponistoj što ima make mistake, huje počinjaš da ponistoj situation što je helped stvoriti. I zašto bi hteli to? Asked on. Elena je pauza, njena usual confident business persona, slipping away da reveal something više vulnerable underneath. Jer mislim da ima nešto što možda sve što mi potrebujemo od jedno another. Vi imate family full od love, ali nedostaje resources. Jas imam resources, ali nedostaje nešto što ne može kupiti. Za first put, Tomislav je vidio Elena ne kao potencijalni threat ili inconvenience, već kao person koji možda bula kao lonely, kao on često felt. Maja je vertela up na oca. Tata, možemo li drug? Ana nodded enthusiastically. Tržište prijatelja su dobri. Tomislav je look down na njegovu kćeri, zatim nazad na Elena. Njegov respons njih nije bio ono što ljuboj od njih očekuju. Mjesec dana nakon tog početnog susreta, Elena Barić je više puta pokušavala zaboraviti na Tomislava Kovačića i njegove kćeri.
Kao žena koja je navikla kontrolirati svaku situaciju kroz pažljivo planiranje i financijsku strategiju, discovering da je odbačena ne iz krajnje potrebe već iz prava integrity, bilo je experience which is continually nagging at her. Tomislavu odgovor ostaje u njenog uma. Ne zato što je bio nasrtljiv ili grub, već jer je bio completely unexpected. U svom business world Elena je bila navikla na ljude koji su uvijek imali cenu. Svi želali nešto, bolje položaj, veću salary, business opportunity, financijersku partnership. Nikad nije vstrel someone koji je said no ne, because on nije nužan she was offering, već because on je vidio njen offer kao threat na svoje value. Elena je provel days thinking o Maja i Ana, tvo malenke devočke koje je jasno ljubovali Njegov Oca bezuslovno, koje nisu pokazale znakove od deprivation ili neediness uprkos jasnoj ekonomskoj ograničenja. Njihov entuzijazam za svoja dad bilo infectious, njihov poverenje u njegu bilo absolute. Durante odno dari business trip do Beograd, Elena je našla sebe distracted tokom meetings, njena mind wandering to scenes od single father pomagajući njegovu daughters s homework u small apartment, gotoveći simple no nourishing meals, reading bedtime stories in voice full od love if ne luxury. Kad se vratila u Split, Elena je made decision koja je surprising both njena assistant i herself. Instead, od going directly home do njena waterfront villa, otišla je do local toy store. Elena nije bila sure što je tražila until je videla ceo set od educational games designed za petogodišnje children, puzzles što uči geography, books koji combine entertainment s learning, art supplies які encourage creativity. Nothing extravagant, ništa što bi send message od excess wealth. Just thoughtful gifts koje bi pokazati što someone cares. Finding Tomislavu address kroz public records bile je lako. Arriving na njegovu neighborhood, međutim, bila humbling experience za ženoj naviknutu na luxury. Bignat gdje je živio bio je obviously maintained, ali starim. U working class rajona gdje su ljudi održavali gardens na balconies i gdje su djeca igrala u shared courtyards, Elena je hesitated before knocking. Šta ako je Tomislav vidio ovo kao another attempt na manipulation? Šta ako javljaється njen pristup kao intrusion? Kad je Tomislav opened door, njegov expression je initial surprise, zatim caution. Gospođo Barić, rekao je, šta, kako mogu pomoći? Donela sam nešto za Mažu i Anu, rekla je Elena, njen usual confidence kolebađeći. Ništa major, just dumala sam što bi možda enjoyed. Tomislav je looked na bags u njenim rukama, zatim nazad na njenu lice. Njemu expression nije bilo hostile, ali to nije bilo immediately welcoming either. Zašto? asked on directly. Elena je pause. Realizuju da je again na teritoriji gdje njena usual business approach wouldn't work. Jer nisam mogao da ih zaboravlju. Maja i Anu. Način kako gledaju na vas. Način kako vas love. I ne znaju kako da objasni ovo. Od inside apartment Elena je could hear zvuke dece, laughter, някаква igra being played, zvuk Mađa's voice objašnjavajući nešto na Ana. Tata, ko je? Došao je kolut unutra. Tomislav je hesitate, zatim stepped aside. Možete doći unutar za minute, rekao je, ali ako ovo je about nešto više od giving gifts. Nije, rekla je Elena quickly. Obećavam. Apartment kadetu je Tomislav živeo s njegovu daughters bio je small, ali immaculately clean. Furniture bio je obviously second hand, ali well maintained. Walls bili pokriveni children's artwork i photographs od family moments. Living room imao corner dedicated to children's books and toys, carefully organized uprkos space limitations. Maja i Ana emerged with Njegovu bedroom cautiously, standing close do Njegovog Oca, ale curious a stranger u Njegovom domu. Devojke, rekao je Tomislav gently, zapamtite gospođi Barić. Obe devočke nodded, Njegovu memory od rainy evening clear.
Elena je knelt na njihovu level, što je learned je important kad interacting s children. Privela sam vam nešto što mislim što može da vam se ponravlja. Ako to nije, vaš tata će mi reći. Ona je opened first bag, revealing geography puzzle od Europe. Mislila sam što biste možda hteli da naučite u eru svitu vi živiše. Anna's eyes widened s immediate interest. Možemo vidjeti gdje je Croatia. Apsolutno, rekla je Elena. Njen nervousness fading, kao što je vidjela children's genuine enthusiasm. Following 20 minutes were revelations za Elena. Watching Maja i Anna interact with prostite gifts, nes greed, abo expectation od more, već pure joy of discovery, pokazala joj nešto što je zaboravila o prirodi happiness. Tomislav watched nežno, njegov initial wariness slowly relaxing, kao što je vidio što Elena's presence nisu threatening abo overwhelming ego daughters. She engaged njih na njihovu level, followed njihovu lead u conversations, didn't try to dominate ili impress. Kad je vreme došlo da Elena leave, Maja je spontaneously hugged nju. Hvala ti, rekla je prostite. Volim puzzles. Anna dobavila njen own hug. Hoćeš li doći again? Elena je looked da Tomislav, vопросително. Možda, rekao je slowly, ako gospođa Barić hoće i ako se ponašate. That evening, Elena je drove nazad do njena vila s feeling što je niko vid experienced pred. Nije bilo triumf od successful business negotiation ili satisfaction od major purchase. Bilo je warmth, connection, čuvstvo što je, za first put u dugo vremeni, directed njena energija toward nešto što actually mattered. Night week, she returned. Ovo putnis gifts, već sa simple offer da take family do local park. Tomislav još uvek bilo wary, ale Maja i Anna's obvious pleasure. Hvala što gledate. Molim vas, pretplatite se za još ovakvih priča. Njena company slowly broke down njegovu resistance. Gradually, pattern emerguje. Sljedećih nekoliko mjeseci, Elena Barić postala je neočekivani dio rutine obitelji Kovačić. Nije se dogodilo preko noći. Gradilo se kroz male, pažljive korake koje je Tomislav pozorno nadgledao i koje su Maja i Ana prirodno prihvatile. Elena je quickly learned da interakcija s ovom family trebaše completely different approach od vse što je znala iz njen professional life. Nikakav grand gestures, nikakav expensive gifts, što bi stvoriti obligation ili dependence. Vmesto toga, njen contributions bile su thoughtful, modest i carefully designed, ne da impress već da help. Kad je primila što Tomislav works 2 shifts i often wasn't able to pick up girls od daycare na vreme, Elena je offered da occasionally collect njih, ne kao substitute parent, već kao helpful friend. Tomislav je almost rejected ova offer, njegov pride i protective instincts verbalni soprotiva. Ne želim da moje kćeri postanu burden na you, rekao je directly. One nisu burden, responded Elena. Ne znam kako da object ovo without zvučašći patronizing, ali to je najblažeg dela moje dnja. Kada mogu provesti vreme s njima? Elena je discovered nešto what surprised nju. How much ona je enjoyed prostite deca activities. Kad je bila s Maja i Ana, njena usual stress about business decisions, market pressures i competition je faded away. Instead, she found herself absorbed u važnija pitanja kao što su why ladybugs mađu spots, kako da solve puzzle bez cheating i which books made best bedtime stories. Maja i Ana, meanwhile, počeli vidjeti Elena ne kao adult, što imposed herself upon njihovu life, već kao someone što genuinely enjoyed njihovu company. Ona je listened što oni said, remembered details about njihovu interests, i responded da njihovu enthusiasm s authentic interest. Tomislav je watching ovi developments s cautious optimism. Njegov initial suspicion nije completely disappeared, ale je slowly being replaced s recognition što Elena's involvement u njihovu life bilo having positive effect na everyone involved.
Turning point došao je kad Ana came down s flu during especially busy periods za Tomislav. On je supposed to work double shift, što za single parent sa sick child sozdavao impossible situation. Elena je arrived za njena usual Saturday visit to find Tomislav pacing u njen apartment, obviously worried. Ina has temperature, explained. Ne mogu leave NGU alone, ali ako ne idem da work, mislim što će... I'll stay s NGU, rekla je Elena immediately. To nije... Ne mogu ask you da, began Tomislav. Ne pitaš, interrupted Elena. Offering. Ta to je što friends rade za jedno another, zar ne? Tomislav je studied njeno lice, tražeći signs of obligation ili hidden agenda. Što on je vidio bilo straightforward concern za sick child i genuine desire to help. If you're sure, rekao je slowly, that afternoon stala je revelation za Elena. Caring za sick child trebaše patience, gentleness i ability to provide comfort što had nothing to do s money abo material things. Ana je restless, uncomfortable i wanting comfort što only istinska human connection could provide. Elena je read stories do Ana, prepared simple meals Ana would eat, sat beside Njega bed providing quiet prisutnost, koja je helped child feel secure. When Maja returned od njena playdate, Elena je managed cares of both girls while maintaining calm, supportive atmosphere. Kad je Tomislav returned od work, on je našao house peaceful. Anna's fever had broken, Maja je had dinner, i oba girls bili comfortable i content. Kako je bilo? Asked on. Challenging, admitted Elena honestly. I nikad nisam. To jeste first put što sam cared za sick child, ale Anna je brave i Maja pomogla. To je kad Tomislav je realized něco fundamental had changed. Elena nisu više pretending to know kako da parent, nisu more offering solutions basirani na money or convenience. She je becoming invested u njihovu welfare na personal level koja transcended ljubih business arrangement. Gospođo Barić, počeo je. Elena, upomenula je, mislim da smo prošli formalities. Elena, ispravio se. Ne znam kako da kažem ovo without sounding, ne znam, grateful? Elena smiled. Is a first put, it wasn't njena polished business smile. Vi ne trebate da se ništa, Tomislav. Danas je bio good day za mene. Difficult, ale good. Night evening, kao što su oni sat i apartment living room watching Maja i Ana play quietly together, Tomislav je made observation što surprised both njih. You're different persons njima nego što ste profesionalnaja. Kako to misliš? Asked Elena. As girls, you're not trying to control situation, explained Tomislav. You're not trying to solve every problem ili buy every solution. You're prosto present, listening, caring. Elena je consider ovo. Maybe je oni ne need mene da kontrol ništa. Oni treba love, attention, care. Things što I'm still learning kako da give. Taj night marked važan shift u njihovoj relationship. Elena je more više just helpful acquaintance. She je becoming friend. Someone what genuinely cared o njihovu welfare, ne because of obligation već, zato što ona je chosen da. Ale real test njihovoga developing bond bilo je još dolazeći. Proljeće 2025. godine donijelo je event, jaki je testirao newly developed bond između Elena, Tomislav i njegovu daughters na way nikto nije ožidao. Elena's business empire, Barić Consulting, bio je facing hostile takeover od German investment firm, što je kupio significant stake u company kroz series od complex financial maneuvers. Za Elena, ovo nije bila prostu business challenge, bilo je threat na everything. Ona je postrojila tokom 15 godina aggressive growth i strategic expansions. Losing control od njena company would mean ne samo financial loss već, complete restructuring od njen life, probable relocation do Frankfurt i end do vse što je započela building s Kovačić Obitelj.
Elena je provodila 18-hour days u njen split office, coordinating s lawyers, accountants i business advisors, trying the structured defense protiv takeover, što se činilo increasingly inevitable. Stres je oteo njen appetite, disrupted njeha sleep, i created constant tension koja bi made anyone less committed than Elena consider simply accepting highest offer i moving na. But over months što je spent s Maja, Ana i Tomislav, Elena je discovered što letting go nije prostite option. Family koji je slowly incorporated nju u njihovu život bio je become central do njega own sense od purpose i identity u way što surprise nju. Tomislav je noticed immediate change u Elena's demeanor, kad je započeo joy business crisis. Njena usual calm confidence bilo je zameneno sa underlying anxiety koja je could barely conceal. Njena visits as girls stali shorter, njena attention more distracted, njena usual patience tested. Šta se dešava? Asked on directly during one od njengi brief visits. Elena hesitated, accustomed to handling business problems privately. Work complications, rekla vaguely. Nothing to concern vas. Ale Maja i Ana, s perceptiveness što children often possess, sensed što Elena troubled, u way što went beyond normal adult worries. Elena izgleda tužno, rekla je Ana da Tomislav jednog evening. Maybe nešto bad dešavalo na njen job, added Maja s mature concern. Tomislav found himself u unexpected position, caring o Elena's welfare beyond simple gratitude za njenu pomoć s njegovu daughters. Over months od knowing Njegov, on je vidio genuine transformation at high-powered businesswoman da someone što truly cared on njihovu family. I deja dana je facing serious problems troubling njemu unexpectedly. 2 weeks into crisis, Elena missed planned Saturday outings girls entirely. First Putona failed to appear without advance notice. Kad finally called to apologize, njena voice sounded strained, exhausted. I'm sorry, rekla. Things at work are complicated, right, sada? Może she continues a while? Elena, rekao Tomislav carefully. Možemo li pomoći? Silence na other end od phone call lasted so dugo što Tomislav wondered if connection had been lost. I don't think anyone može pomoć s ovo, rekla finally. Njena voice nearly breaking. Taj weekend, umjesto njihovu usual activities s Elena, Tomislav took Maja i Ana do park, gde su they often went together kao group. Walking cross areas, donde su shared memories s Elena, places gde she taught njih da fly kites, saditi flowers, play games, girls načini clear that njihovu concerns about Elena's absence. Kad će Elena doći again? Asked Ana. Ne znam, admitted Tomislav. Mislim da ima bolše problems na njen work. Can we visit Njegov? Asked Maja. Tomislav considered ono. In months of knowing Elena, on never been do njena home ili office. Njihovu interaction bio je always centered around njegov neighborhood, njihova activities, njihovu territory. But watching njegovu daughters worry o women koji become important, figura u njihovom životu, made decisions za njega. Next afternoon, Tomislav uzeo day off, nešto on rarely could afford, i s Maja i Ana made unexpected visit da Elena's office building u Split. Security u luxurious lobby initially hesitated to allow unannounced visitors to go to executive floor, ale persistence i explanation the children were worried o Elena eventually succeeded. When Elena's assistant announced Kovačić family je here to see Njegov, Elena's initial impulse bila to refuse. She didn't want Tomislav abo girls to see Njegov vulnerable state. Didn't want njihovu sympathy vagi their worry. Ale aspekta od seeing njih, od having people who cared on njena welfare beyond njena business value, overcame njena resistance. Elena's office reflected njena normal immaculate standards, ale ona clearly exhausted. Documents scattered across enormous desk,
Multiple phone lines blinking, evidence of working around the clock bez adequate rest ili nutrition. Maja i Anna immediately sensed što Elena nužni comfort, ne questions abo advice. Oni approached Njegov desk I, bez words, began organizing scattered papers u neat piles. Small gesture od helpfulness, što ne solved ljubuju problems, ale showed oni cared. Šta vi radite here? Asked Elena, voice mešavina od surprise I emotion. Devojke beše worried o vas, explained Tomislav. I honestly, so bio sam I. Vi ne trebate da worry o mene, rekla je Elena. I can handle... Elena, interrupted Tomislav gently. Kad you're part of family, people worry. To je što families rade. Family, word što Elena nikad je expected to hear applied do njena relationships Tomislav I njegovu daughters. Word koja je carried weight I commitment, što went far beyond casual friendship ili business arrangement. That afternoon, for first put since takeover crisis počeo, Elena je talked o njena problems, not seeking solutions abo advice, no prosto sharing burdens people što cared about njena welfare. And Tomislav's response, when on je finally understood full scope od što she je facing, pokazao Elena što sharing struggle with people što love you could mean. Kad je Elena konačno objasnila full scope svoje business crisis Tomislavu, ego reaction nije bil što je očekvala. Umesto sympathy ili offers od help, ona je ne could accept. Tomislav je asked pitanje što je forced nju da confront fundamental truth, o što je most important u njen life. Što budet ako izgubite company? Asked on directly. Elena je paused, realizirajući što nikad ne je seriously considered total loss kao real possibility. I bi gubila everything I've rabotela za. Bi prišla da relocate do Frankfurt. Bi gubila nas, asked Tomislav quietly. Silence što followed je pregnancy implications koje nikto od njih bili gotovi da fully address do taj moment. Over months of growing friendship, carefully maintained boundaries, small steps toward trust, Onija avoided discussing exactly što njihova relationship have to become or where it is heading. Maja I Anna, playing nearby sa small toys, Elena je kept unjen office for njihovu visits, sensed emotional weight at conversation između adults. Anna approached Elena's chair I climbed onto njena lap. Spontaneous gesture od comfort show child offers, kad oni sense adult, является distressed. Elena ne ide away, Anna declared with confidence that only children possess. She ostaje s nas. Elena je held Anna close, feeling warmth I trust od child whatever je taught NGO što love nije contingent na financial security ili professional success. Maja je joined njih, creating impromptu group hug, što je offered Elena bilj comfort than many reassuring business advisors had provided. Maybe, rekao je Tomislav carefully, decision about company isn't really o money. Maybe just the kind of life you really želite. Elena je looked na njim over children's heads. Što imate na umi? Imam na umi što ako German offer is adequate to cover vaš financial needs, možda letting go isn't losing, možda je choosing differently. Taj evening, pisla carefully reviewing all financial projections I legal alternatives, Elena je made decision that shocked Jenu business advisors I delighted Jena enemies. She accepted German buyout offer. But Yi's second decision, announced week later, shocked everyone significantly more. Umesto relocating the Frankfurt kao part or transition package, Elena je chosen to establish small consulting practice u Split, focusing na regional businesses I maintaining personal connections, što je prioritized above maximum profits. Zašto? Asked njena former business partner during contentious phone call. You could maka millions više u Frankfurt. Možete rebuild empire. Jer, replied Elena, I already imam everything I nužni. Prosto nam je tako dolgo da ho realizira. 3 months pisля business transition, Elena je našla herself u completely different life scenario. Njena income je značitelno reduced, ali still substantial.
njen daily stress je radically diminished. A njena time available za što je shown to be most important aspect njena life, relationships s people što meri, je massively increased. Elena je počela spendovati more time s Kovačić family, ne kao occasional visitor već, kao integral part njihovog daily routine. She je helped s homework, attend school events, shared meals, participated u weekend outings, gradually becoming to any outside observer be recognized kao parental figure. To je kad Tomislav je finally raised conversation, njih beše oba avoiding za months. Elena, rekao je one evening като što su usnuli Maja i Ana, što smo mi, što je ovo što je developed među nas. Elena je considered question carefully. Ne znam formal name za to, admitted. No što nisam više prostu friend koji tu comes the visit. I know što devojke se uslanđažu na mene u way koja je more than casual. Znaju što caring za njih je kam da define najbolji part moje life. I što dumate u tome? Asked Tomislav. Mislim što sam najsrećnija što sam ever been, rekla je prosto. Što je frightening i wonderful at isto vreme. Tomislav je nodded, recognition u njegov expression. Elena, tragiđa što je brought us together, moj wife's death, tvoj business crisis, fight što both smo imali s life što isn't working, maybe none od toga je accident. Što misliš? Asked Elena. Mislim što ponekad life takes everything away from nas, so što možemo find što zavaljajeca mostra important, explained Tomislav. You lost vaš company, no found family. Ja izgubio moju wife, ali found partner koji me loves, not because imam nešto da offer već, jer ona je vibrala da. Elena je felt tears starting u njena oči. Tomislav, da li to znači? Označava što nikad nije bilo o marriage proposal, ju je napravila god dana ago, rekao je Tomislav gently. To je bilo o finding each druguje time kad bile gotovi da recognize what is really worthy od our love. 2 days later, Elena je formally moved out od njena sprawling waterfront villa I into small apartment u Tomislav's neighborhood, ne u same building, ali blizu enough što Maja I Ana can walk between homes easily. Neškurnula she je kept villa kao weekend getaway, space gdje šiljena family can experience comfort I luxury. What Elena's success enabled ali ne kao daily environment što might distract od values, oni je prioritized. Maja I Ana adaptiraju na novoj arrangements s characteristic resilience od children što se osjećaju secured u adults' love. Having Elena kao full-time parental figure, not replacement, za njihovaj mother, što nikad je zabor forgotten već, jak additional source od caring I guidance, provided stability njihova father just struggled da achieve alone. Elena je discovered što parenting full-time nije romantični adventure. To be challenging, exhausting, repetitive work koji tu trebaše infinite patience I constant emotional availability. No to je downjoy sense od purpose I satisfaction što nikada nije experienced u business. 6 months later, na quiet family dinner u njihovog shared home, Ana je made observation that some čudo transformation što je occurred u all njihovu lives. Elena, rekla je Ana, remember kad si first came I offered to marry tata money? Da, acknowledged Elena, malo embarrassed of memory. To je bio glupavi idea, declared Ana s šestogodišnja directness. Sada mi smo family jer chose each drugoj, tozi način je bolje. Maja je nodded enthusiastically. Families koji načine themselves su strongest families. Elena je looked na Tomislav over children's heads, both od njih understandings to children je articulated truth, što took adults much longer to recognize. True love between romantični partners is među parents I children, među people što choose to create family together, nikad nije transaction. To je choice, made daily,
da prioritize welfare od others ravna to ili above vaš own. Elena je izgubila multi-million euro business, ale gained što je shown to be infinitely more valuable. Family, što je loved in juni because od what ona je could provide, ale jer od who ona je chosen to become. Split, proljeće 2027. godine. Danas Elena Barić Kovačić. Ime koje je uzela through legal adoption proces, što formalized njena rol kao mother do Maja i Ana, runs modest consulting business od home office, gdje deca rado jo interruptuju za help s homework, a tao prosto warm hug. Tomislav i Elena, married u simple ceremoniji, surrounded samo family i close friends. Maja i Ana kao flower girls koji insistirale da oba parents carried them down aisle together. Elena's honeymoon je bila weekend camping trip do Plitvice Lakes, gdje su poučili children kako da identify different types of birds i build campfire. Njihovu home je comfortable, ali neostentačno. Elena je kept nekoje od njena wealth kao education fund za children i security za their future, ali daily life je karakterizovan s values što transcend financial advantage, shared meals, family walks, homework assistance, bedtime stories i small celebrations što mark passage od ordinary days. Pixia children koji once worried or whether ich father would be na vreme to pick them up. Nove sada have stability, što comes from knowing dva parents whose love za them is unconditional, and whose commitment to their welfare extends daleko beyond material provision. Kad business associates ask Elena if she regrets leaving high-powered corporate world za domestic life, and Jenna's answer is swift. I didn't leave success za domesticity. Našla sam path od success što meri life u happiness rather than revenue. Udej Tomislav promoted the supervisor position at transport department s better hours što allow more family vreme. Often tells children što najbolja lesson life taught, njemu je što strength comes ne from enduring struggle alone, već from accepting love from people koja choose to share burden. I Maja i Ana, Nasada sedam hodina oldie blossoming's confidence, što comes from being valued and supported. Tell druge children što families come u all types of configurations, što ljubov is about choice, ne obligation, i što best homes su built na mutual care rather than financial arrangements. Dries razmisli o ovome. Kad je posljednji put što ste offered help, което nije svязано s što možete gain u return. Maybe vaš next act of genuine generosity isn't business transaction, već beginning od relationship što could transform life u way you cannot imagine. Jer svaki act of untrained caring creates possibilities of connection što je far bolje valuable than money can provide. Every choice that prioritizes someone's well-being above vaš own convenience može biti beginning of family that transcends biology and creates bonds što last lifetime.